Hi dear students, welcome to the next topic from waves, and that is called organ pipes. So today we are going to discuss about three different concepts, and this is a very important topic in waves. Okay, we are going to discuss about organ pipes. There are two classifications for the organ pipe: closed organ pipe and open organ pipe. Mostly this you may hear somewhere also, because those who are taking the waves, they will definitely take this one as well. The next concept is called beats. So we will learn more about beats. Concept wise, beats is very simple, but problem wise there are a lot of conceptual questions which they can ask. And the last one is another important one, which is called Doppler effects. A lot of tricky questions can be formed. Okay, we will see in detail one by one. So please write the heading called organ pipe. Organ pipe. What is called organ pipe? Normally you have scenes like the musicians and those who are using a kind of a whistle type, and which is having a large tube like this one. Okay, normally in certain functions, certain events and all, they will use like, okay, certain shops in the inaugurations and all, this type of like an organ pipe, a pipe structures which is used to produce the sound. And this organ pipe, which is sometimes made from a metal, normally it is made from metal, sometimes it is made up of a kind of glass texture will be there, sometimes it is made up of a wood also. So wood and metal we have normally commonly seen, and there is a textures with a metal pipe is also available. So organ pipe is a kind of a pipe only, correct, but it can produce a certain type of a musical sounds. That adinte construction our speciality and our musical sound produce. So we can write the definition what is called organ pipe. Organ pipe is a pipe. Okay, is made up of metal avam, little wood avam, or even with glass, organ pipes, there are two types of organ pipes will be here. Okay, organ pipes in the one type ആണ് open organ pipe. Second category is called the closed organ pipe. This name, why this is called means ഒരു open pipe ന്റെ both end open ആയിരിക്കും. So ഈ endum open ആയിരിക്കും. Then it is called open organ pipe. Closed organ pipe means ഒരു musical instruments ന്റെ ഒരു side closed ആയിരിക്കും, ഒരു side open ആയിരിക്കും. So this side is open and this side is closed. So then it is called closed organ pipe. So we have two types of organ pipes available. One is called the closed organ pipe and another one is called open organ pipe. So let's describe about how the wave formations in a organ pipe. Organ pipe in a musical instruments പഠിക്കുന്നവർക്ക് தெரியும் നോട്ട് എന്ന് சொல்லுവാർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നോട്ട് സെക്കൻഡ് നോട്ട് എന്ന് ചൊല്ലും. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പുമായിട്ട് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ല, ഈ ഓർഗൻ പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ടേം ഈസ് കോൾഡ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക്സ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വി നോ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക്സ്. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ ഫോർ strings the harmonics will be there. Okay, 1:2:3 in the previous lectures and all we have seen the harmonics over a string. Now we are going to see the harmonics over a open organ pipe and a closed organ pipe. So please write the heading called the first subheading under the organ pipe. This is called open organ pipe. Okay, so first we will start with the open organ pipe. Now we know the difference between the open organ pipe and closed organ pipe, right? Open organ pipe means both sides are open. So the first category is called open organ pipe. This first harmonics, or this is also called, we are going to find out the fundamental frequency. String in how we have done in the previous lecture, how we have done for
the string, the same way we are doing for the pipe also. So fundamental frequency. Okay, now what is the minimum waveform which can be formed within an open organ pipe? Open organ pipe in the side anti nodes varu. Side. Okay, let's put it in another way. So before going to this one, before going to the diagram, let's write what is called frequency. Frequency we are depicting using fundamental frequency FL V by lambda. We know velocity will be equal to frequency into lambda. Here from the first harmonics we are going to find out the frequency. Now let's go to the diagram. Open organ pipe le two end open ആയിരിക്കും. So two end il form ആവുന്നത് anti nodes ആയിരിക്കും. Anti nodes. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ലെങ്ത് ലാംഡ ബൈ 4. ഇതല്ലേ ഒരു ഫുൾ ടൈപ്പ് വേവിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണിത്, കറക്റ്റ് അല്ല, ഒരു പോർഷൻ, ഹാഫ് ദ പോർഷൻ. സോ ഇത് ലാംഡ ബൈ 4, പിന്നെ ഇത് അതേമാതിരി ലാംഡ ബൈ 4 അങ്ങനെ 4 ലാംഡ ബൈ 4 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലാംഡ ബൈ 2. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഹാഫ്, ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാഫും അതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിക്കൽ ഹാഫ് ലാംഡ ബൈ 4, റൈറ്റിക്കൽ ഹാഫ് ഈസ് ഓൾസോ ലാംഡ ബൈ 4. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ലെങ്ത്. Okay, so length of the pipe will be equal to lambda by 4 plus lambda by 4. So let's write length will be equal to how much? 2 times of lambda by 4. 2 times 2 lambda by 4. So how much will get? Lambda divided by 2. This is the length of the organ pipe. So this is, we will write, this is called the length of the organ pipe. Length of the organ pipe. Organ pipe in the length on L by 2. So from this one, this I know L is equal to lambda by 2 now. So what is lambda from here? Lambda equal to 2L. We'll substitute for the fundamental frequency expression FL, or this is also called it as F1. First harmonics fundamental frequency, or the first harmonics will be equal to V by lambda. Lambda means what? V by 2L. Okay, lambda is equal to 2L, small letter L. Okay, let's use small letter L. You can use anything. If you are using capital L, okay, or everywhere it is capital L. Else it is everywhere it is a small letter. So that doesn't matter. So V by 2L is the fundamental frequency or the first harmonics. Next one is what? Next one is called the second harmonics. So let's go ahead. I'll clearing the board. We are going to see the second harmonics. Okay. So this second harmonics we are going to see. Okay, open organ pipe next category, second. Okay. So next one, second harmonics. Second harmonics in open organ pipe is also called first overtone. So how will be the diagram? Again the frequency equation will be same. What is frequency? Frequency is equal to V by lambda. This what will happen means, ഇതാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ആൻറ്റി നോഡ്സ് വരണം, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ. ഇതിൽ ഡയഗ്രാമോട് ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ. സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദിസ് ലെങ്ത്? ഇതൊരു ഹാഫ് ദ വേവ് അല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ 2. And how much is this and how much is this one? This one is lambda by 4 and this one is lambda by 4. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലാംഡ ബൈ 4 ആണ്. സോ ലാംഡ ബൈ 4 ആൻഡ് ലാംഡ ബൈ 4. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് lambda by 4. So how many lambda by 4s will be there? So length of the organ pipe will be equal to how many lambda by 4? 4 lambda by 4. So 4 lambda by 4, which is equal to lambda. Now what is the frequency equation? Frequency will be equal to V by lambda, and this is second harmonics. So let's put it as F2. So how we'll get? F2 will be equal to V by lambda, which is equal to V by L. This is called the second harmonics or first overtone. So let's go ahead with the next one. Next one is what? Third harmonics. So third harmonics followed by which overtone will come? Next one, second overtone. So how the third harmonics will look like? We'll draw the diagram for an open organ pipe. Okay, this side anti nodes clear,
This side also antinodes are clear. Then ഇതിങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം ആകും, ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് കൂടെ അത് ഫോം ആകും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം മോർ ക്ലിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ രണ്ട് പൾസ് വരും. സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദിസ് പീസ് ലെങ്ത്? ഇത് λ/4 ആണ്, λ/4 ആണ്. ഈ ലെങ്ത് ഇസ് ഹൗ മച്ച്? ഇസ് λ/4 ആണ്. ഇത് ഹൗ മച്ച്? λ/2 ആണ്. ഇത് ഹൗ മച്ച്? λ/2 ആണ്. ഈ ഒരു ഹാഫ് പൾസ് λ/2. So how much will come? Total length L will be equal to λ/4 plus λ/2 plus λ/4 plus λ/2 plus λ/2 plus λ/4. λ/4 λ/4 λ/2 λ/2 plus λ/2 lambda. How much will come? 3 λ/2. 3 lambda divided by 2. Okay, so lambda is equal to how much will come? 2L by 3. So what is the third harmonic frequency? V by lambda. Lambda is how much? 2L by 3. So how much I will get? I'll got F3 is equal to 3V by 2L. This is called which harmonics? Third harmonics, and this is called the second overtone. Second overtone. So this is called the third harmonics and the second overtone. So based on all the things, we are going to write some key point. This key point is your next NEET or JE main entrance question. Okay, key points. This is going to ask as a question. Okay, questions in the sense like a theoretical questions will be there, right? Conceptual based questions. Our questions this will come. Numericals were set that we will do. Okay, after we are completing the closed organ pipe we will do. So now the key points will be, okay, F1 which is equal to fundamental frequency equal to V by 2L. F2 second harmonics will be equal to V by L. This can be written as 2V by 2L. Both are same. Third harmonic frequency F3 is equal to 3V divided by 2L. Now if you look into the patterns, V by 2L, very important, V by 2L, 2V by 2L, 3V by 2L. So I can say like F1 is to F2 is to F3 is equal to V by 2L is to 2V by 2L is to 3V by 2L is to etc. Suppose if etc is going here as well. Okay, is to etc. Going like this one. Then if I am dividing everywhere with V by 2L, so what should I get? 1 is to 2 is to 3 is to etc. So all the harmonics, important point, all the harmonics means odd and even numbers are present, right? In this 1 is to 2 is to 3, odd number will be there, even number will. So all the harmonics, which means odd and even harmonics, odd and even harmonics present, odd and even harmonics are present. Okay, so odd and even harmonics are present. Another key point, this first harmonic, this is called first harmonic. This is called what? This is called second harmonic. This is called second harmonic. So what we'll call it as? First overtone, like that. So this is called it as what? This is called it as third harmonics, and this is which overtone? Second overtone. So I can say next point, next key point, nth harmonics, important ആണ്. Nth harmonics is equal to n plus 1th overtone. Nth harmonics is equal to n plus 1th overtone. Okay, ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ F3 എടുത്തന. Okay, an example, F3 equal to 3 times of F1, F2 is equal to 2 times of F1, correct അല്ല? F1 means what? V by 2L. F3 എടുത്തന 3V by 2L എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് n ആണ്. So in general correct അല്ല? F3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 times of F1 ആണ്. F1 V by 2L ആണ്. F3 3V by 2L ആണ്. So F3 is 3 times of F1. ഈ V by 2L എന്ന് சொல்லுന്ന term is F1.
Similarly, F2 means what? V by 2L ആണ് F1. അതിന് 2 times multiply the what will get? F2. So in general, Fn equal to n times of Fl, fundamental frequency, or F1 also you can write. So these points are important for an open organ pipe. Okay, these are the summary or the key points. So we'll move to the next heading, and which is called closed organ pipe. Okay. We are going to the next heading called closed organ pipe. So what is the difference between the closed organ pipe and open organ pipe? What is the difference? In open organ pipe, both sides are open, but in closed organ pipe, both sides are one side is closed and another sides are open. Closed organ pipe. Okay, now we have seen the difference. So what is the first heading will comes with? It is called first harmonics, and this is called fundamental frequency. Fundamental frequency, first harmonics, or it is also known as fundamental frequency. So first harmonics, that is called the fundamental frequency. This is we are going to see. So how in an closed organ pipe idhe mari da, but ee end closed aayirikkum. So closed end il node vannu form aagum. So this length will be equal to L by 4, lambda equal to 4L. So frequency F1 equal to fundamental frequency equal to V by lambda, which means V by 4L. So this is over. Okay. Next we are find out the next one, which is called the second harmonics. If second harmonics varilla illa. Here idil oru problem undu. It's not a problem. It is a kind of a conditions, I'll tell you. And this is called idil varudhu next varudhu second varadu third harmonics. I'll tell you why it is called, why not second, why it is called third. The third harmonics is also called first overtone. This is very important and confused. Students are normally confusing on this area. So third harmonics, first overtone. Third harmonics, this is a pipe structure. Pipe in a structure, first cut chedu, second cut chedu, third ingane vannittu ee node ingane form aayittu end aagum. So idana adinte structure. So this length will be equal to lambda by 4. This length will be equal to lambda divided by 2. So L will be equal to 3 lambda by 4. Then total length lambda by 2 plus lambda by 2. So I'll write like this one, right? So much more clear aayirikkum. Lambda by 2 plus lambda by 4 is 3 lambda divided by 2. 3 lambda varadilla. Lambda by 2. Okay, so 3 lambda by 4. Sorry, 3 lambda by 4. 3 lambda by 4. So what is lambda from here? It is 4L by 3 lambda. So second harmonics alla, adile second harmonics alla, F3. Third harmonics will be equal to V by lambda. So V by the 3L, lambda is 4L by 3L. So it is 4L by 3. Frequency is equal to V by lambda. Lambda is 4L. So 4L by 3. 3 numerator. So 3V. Now if you see the equations, you see here we'll get V by 4L. V by 4L. This is how many times? It is 3 times of F1. That's what it is called. That's why we call it as, we don't have 2 number will be here. If 2 is comes, I can say second harmonics. so this is the 3 times of the fundamental frequency. The first overtone is the 3 times of the fundamental frequency. But in open organ pipe is how it is. F2 is equal to F2. There F2 is equal to 2 times of F1. Because if you multiply 2 will be here, you will get the second harmonics. But if you multiply 2 will be here, no, that is not possible in closed organ pipe. So the next number is 3. So if you multiply 3V by 4, then this is 3 times of fundamental frequency. So that's what it is called it as third harmonics or the first overtone. Okay. We'll go to the next one. What's the next one? What is the next harmonics is coming?
1, 3, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ 5. സോ ഇതിൽ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ. സോ ഇതിൽ ഈവൺ ഹാർമോണിക്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഈവൺ ഹാർമോണിക്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പൾസാണുള്ളത്, 2 പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഒരു പൾസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത പൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, so ഇത് how much will be there lambda by 2, ഇത് how much will be there lambda by 2, ഇത് how much will be here lambda by 4. So L will be equal to lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 2. So I will get it as 5 lambda by 4 എന്ന് വരും, 5 lambda by 4. So lambda is equal to 4L by 5, 4L divided by 5. So now the fifth harmonics F5 will be equal to V by, so V by how much will come? 4L divided by 5. 5 will go to numerator. It become 5V divided by 4L. 5V divided by 4L. Here also we are going to write some key points based on the previous one. Okay. So ഇതേ മാതിരി ഇതിൽ odd harmonics ആയിരിക്കും present ആയിട്ടുള്ള, even harmonics are not present. Okay. So now we will write the summary, the key points. So just write a note and the main key points from the closed organ pipe. Closed organ pipe in the key points. Number 1, F1 equal to fundamental frequency equal to V by 4L. This is called what? First harmonics. Or this is also called fundamental frequency. Important one. Next one is what? What is called F3 ആണ് വരുന്നത്. F3 is equal to 3 times of F1, which is 3V by 4L. So this is called what? This is called third harmonics, or it is also called first overtone. H എന്നതാണ് harmonics ആണ്. Okay, harmonics, HAR എന്നതാണ്, confused ആണ്, harmonics. Similarly, what will get F5 ആണ് അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് അല്ലേ, F5. So F5 will be equal to 5 times of F1, which is 5V divided by 4L, and this is like the fifth harmonics, or this is the second overtone, and so on. Seventh harmonics, which overtone? Third overtone, closed pipe. So which means in closed organ pipe, even harmonics, the 2-4 even harmonics absent. Important ആണ്, even harmonics absent. Even harmonics are absent in a closed organ pipe. So what is the ratio? F1 is to F3 is to F5 is to etc. What will come? V by 4L is to 3V by 4L is to 5V divided by 4L is to 4L is to etc. V by 4L which divided, then what will get? 1 is to 3 is to 5 is to etc. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. Okay. Next key point, nth harmonics. Next key point എഴുതാണ്, nth harmonics is equal to 2n nth overtone. Okay, nth overtone is equal to 2n plus n 1th harmonics. അതായത് n will be equal to 1, 2, 3 etc. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ എടുക്കുമ്പോൾ what will come? If n is equal to 1 means first overtone will be here. So n is equal to 1 എടുക്കുമ്പോൾ 2 into 1, 2 plus 1, 3. So third harmonics. So nth overtone will be equal to n plus 2n plus 1th harmonics. Similarly, Fn, nth frequency equal to 2n plus 1 into F1, the fundamental frequency, F1 or FL എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഈ 2 പോയിന്റ്സും
important, not highly important, like open organ pipe. Okay, now I hope you understood what is the difference between closed organ pipe and open organ pipe. Okay, hope this is clear. Important ആണ് ഇതിന് questions വരും. Let's do one questions and then we'll move to the next topic. Okay, perfectly fine. Okay, okay. Let's have the question. The third harmonics, sorry, harmonics alla, third overtone ആണ്. Third overtone, the third overtone of a closed organ pipe, is in resonance with fourth harmonics of an open pipe. Find the ratio of closed organ pipe to, ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഓർഗൻ പൈപ്പ് ടു ഓപ്പൺ ഓർഗൻ പൈപ്പ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി is what? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, this questions will be containing the concept of closed organ pipe and open organ pipe. The third overtone, let's analyze the question. The third overtone of a closed organ pipe is in resonance with fourth harmonics of an open organ pipe. Resonance means equal frequency, രണ്ടിന്റെ frequency equal ആണെന്ന് ചൊല്ലും. അതൊക്കെ this term is using. Third overtone means which harmonic? Third overtone. So let's answer this one. So third overtone is equal to first overtone third ആണ് അല്ലേ? So third overtone is equal to seventh harmonic in closed pipe. Closed organ pipe or closed pipe, simple way, closed pipe. So seventh harmonic means how much will come? 7V by 4LC, closed pipe in a length, is equal to fourth harmonics of an open pipe. Fourth harmonic, so 4 into V by 2L ആണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ V by 2L open pipe. That's all. So what we need to be find the ratio of, so V get cancels. So what will get? 7 by 4LC is equal to 4 by 2L0. ഇതിൽ ഈ 4ഉം ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി 2 വരും. So 7 by 4LC is equal to 2 by L0. Question is asking, find the ratio of the closed organ pipe. To find the ratio of the closed organ, find the ratio of the length. Sorry, I missed the word. Find the ratio of the length of the closed organ pipe. Appa LC by L0 we have to find out. That's all. Then a cross multiply. No, so what will get? For 8LC is equal to 7L0. So LC by L0, closed organ pipe in the length to open organ pipe in the length, it is 7 by 8. Answer is 7:8. 7:8 is the correct answer for this one. Is it clear? Hope this is clear. Okay, fine. So let's clear the board and we'll move to the next topic. So ഇതിൻ്റെ ഹാർമോണിക്സ് അറിഞ്ഞാൽ it is easy to answer the question. റെസണൻസ് എന്നാൽ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആണ്, അതാണ് റെസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൻ്റെ മീനിങ്. ഇവിടെ റെസണൻസ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പൺ ഓർഗൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഹാർമോണിക്സും ക്ലോസ്ഡ് ഓർഗൻ പൈപ്പിൻ്റെ തേർഡ് ഓവർ ടോണും ഇൻ സിങ്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ,
Hope the concept is clear. So now the closed organ pipe indeyum open organ pipe indeyum concepts are clear. Let's move to the next topic, and which is called beat and beat frequency. We'll write the term called beat first. So please write on the heading called beat. Just 1 minute. Okay, so what is called beat? Two terms we are going to see in this topic, and which is called beat and beat frequency. So first let's understand what is called beat. What is called beat? Beat, while I am studying physics in my 12th standard, in my 11th, right? 11th standard we are learning this beat, because 11th and 12th I studied in a separate school. Okay, so beat, while I am studying beat means that time the concept is very unclear to me. I don't know what is called beats, but whenever I hear the term called beat, personal to me, the first thing which is striking to my mind is called heartbeat. I don't know how about you. You may maybe have a different thoughts, but personal to me, for me this comes as a beat. Beat means first thing which is striking to my heartbeat. Okay, so what is called beats? Beat nalla beats na correct word. Beats. What is called beats? Beats சொல்லனா അതിന്റെ correct definition, അതിന്റെ physical meaning ആണ് சொல்றது, അതിന്റെ beautiful definitions ഒന്നുമല്ല. ബീറ്റ്സ് சொல்லனா രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ബീറ്റ്സ് രണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് വേവ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് വേവും സെക്കൻഡ് വേവിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ, ഈ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് വേവ് ടു സെക്കൻഡ് വേവ് பார்க்கும்போது ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മിയായിരിക്കും, വേറെ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അധികമായിരിക്കും, ഹയർ ദാൻ ദി സെക്കൻഡ് വേവ്. സോ ടു വേവ്സ്, വൺ ഈസ് ലെസ് ഫ്രീക്വൻസി, അനദർ വൺ ഈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് മീൻസ് വി ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്നുള്ളത് കേട്ടല്ല. അത് ആ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ്, ദീസ് ടു വേവ്സ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ആ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസിന് ദിസ് വേവ്സ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഇത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ വേവ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡ്രോ വിൽ ബി ഹിയർ. ഈ വേവ് പാറ്റേണിൽ വി ഹാവ് മാക്സിമാസ്, വി ഹാവ് മിനിമാസ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് മാക്സിമാസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് മിനിമാസ്, ആൻഡ് ദീസ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഹാർട്ടിലും heart is also like this one, right? We have a I don't know biology much, but I'm saying like it's called systole and diastole, I guess. Okay, I don't know much about it. If I'm mistakes, please forgive me. And there is a heart contraction and a relaxation of the hearts will be there, which is called systole and diastole. So it's just relaxing and getting compression. So these two operations, like in physics I would like to call it as compression and rare fractions. Okay, so all are basically the same thing. So that here, when these two waves which have the different frequency are superimposes each other, then the resultant wave, അത് interfere ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ product will have ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദി ലോവസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് ഒരു മാക്സിമം പീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു മിനിമം പീക്ക്. അത് ആ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മാക്സിമം? ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി മാക്സിമം, ബിക്കോസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. വേവ്സിലും ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹയർ ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അധികമായിരിക്കും. അതേമാതിരി മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരും, അപ്പോൾ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരും. സോ ഈ രണ്ട് വേവ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന വേവ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൽ ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ലോവസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ലോവസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇതേ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പാറ്റേൺ ഈസ് known as beats. Now I hope you will be clear what is called beats. Okay. Okay, now we will represent this as a diagram. What is called a beats? I don't want to define some beautiful definition, but I want to teach you the concepts. Okay, so ഇതൊരു വേവ് ആണ്, ഇതൊരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു F1 ഫ്രീക്വൻസി, സേ കോൾഡ് F1 is the frequency of the wave.
ഇനി വേറൊരു വേവ് ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ പോകുന്നു ഇതേ ടൈം പീരീഡിൽ, ബട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് അധികം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി ഹയർ. ദെൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി F2. അപ്പം I can say F2 is higher than F1. ഫ്രീക്വൻസി അധികം, ഭയങ്കര സ്പീഡ് പോകുന്ന വേവ്സ്, ഇങ്ങനെ നിറയെ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഈ രണ്ട് വേവ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് is called what? Interference. ഇത് interfere ചെയ്യുമ്പോൾ we will get one pattern. How the patterns means I will show, I will draw here, and the patterns will look like this one means ഈ രണ്ട് വേവ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ. ഈ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്നോട് റെഫറൻസിന് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ നത്തിങ് എൽസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ, ഈ ഒരു രണ്ട് വേവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ലാബിൽ ചെയ്യുന്നൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the resultant wave. അപ്പം when two astronomers having the different frequency are superimposes and interference, and ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഈ ഒരു കിടക്കണ ഇതിനെയാണ്, അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള വേവ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ്സ്. Now if I am asking you where is beats, this is not a beat, these combines form a beat. This is a beat. So what is the speciality of these beats? These beats will have a maximum point, these beats will have a minima point, again these beats will have a maxima, again this will have a minima, again this will have a maxima, here also one minima. So minima maxima. Communication system പഠിക്കുമ്പോൾ we are going to learn about the frequency modulation. അത് സിലബസിൽ ഇല്ല എൻട്രൻസിൻ്റെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിനിമ ആൻഡ് മാക്സിമ. ഈ മിനിമ മാക്സിമ പാറ്റേണിനെയാണ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബീറ്റ്. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. So what is the term called beat frequency? I am going to write it here itself. What is called beat frequency? What is called beat frequency? What is the meaning of beat frequency? Beat frequency means how many maximas or how many minimas. You can say any one word. You can say maxima or you can say minima. You can stick to anyone. Suppose I am just considering maxima. Number of maxima occurs in 1 second. It's called beat frequency. Suppose I am taking, say, I am assuming the wave is ending over here. This wave is end ആവാണ്, for example. Okay, ഇതെടുത്തു. അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് and this is a minimum. Now let's see. Now I am assuming how many number of maximas in 1 second. Okay, see, suppose this whole period from here I started a stopwatch. If I started a stopwatch stopped here at this point. Stopwatch is stopped. So the time taken from here to here is 1 second. So how many maximas will be here? Number 1, number 2, number 3, and this is called what? This is called the number of maximas produced is known as what? Is known as beats. ഇനി number of minima also we can tell, but number of minima എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഇങ്ങനെ കോയിൻസൈഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, how many number of minimas which are occurring over there? Okay, that is called beat frequency. That is called the beats. This is called the beat frequency. Number of maximas are produced in 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എவ்வளோ beats, how many number of maxima, അത് we can tell in terms of minima also, but maximum കൗണ്ടും minimum കൗണ്ടും different ആയിരിക്കും. Why? Because if you are starting from here 1, 2, 3, ഇവിടെ വേവ് എൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഈ ഒരു 3 പൾസിൽ 1, 2, 3, 4 മിനിമാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഓക്കെ 4 മിനിമാസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പൾസിൽ ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് ഈ പൾസിൽ ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് ഹൗ മെനി മാക്സിമാസ് വിൽ ബി ഹിയർ? ഫസ്റ്റ് മാക്സിമ. ബിക്കോസ് യു അസ്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഒറിജിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഇറ്റ് ഷുഡ് സി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വേവാണ്. യു ഡോണ്ട് നോ വേർ യു ആർ കട്ടിങ്, യു ആർ ടേക്കിംഗ് 2 പീസസ്. ആ ഒരു 2 കട്ട്, അതായത് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം. യു ജസ്റ്റ് കട്ട് 1 പോയിന്റ്. You just draw one line, then you draw another line. You see how many number of maximas will be there. That is called beat frequency. In 1 second, how many number of maximas will be there in 1 second is called beat frequency. Okay, number of maximasum number of minimasum eppudume same avilla. Always number of minima is greater than number of maxima by a number of 1 number equal to. For example, if only one pulse you are considering in 1 second, how many maxima? Here we have 1 maxima. How many minima? Here we have 2 minima. So this is 1 minima, this is 1 minima, and this is 1 minima. So totally we have how many minimas will be here? 2 minimas. How many maximas will be here? 1 maxima. So always the number of minima count will be incremented by 1. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വി ആർ സേയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മാക്സിമാസ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഇല്ലേനാ we can also say it is the number of minima minus 1 in 1 second. Why we are saying number of minima minus 1? Because we know number of minima is always greater than number of maxima by a number of 1. So number of maxima in 1 second is beat frequency. Number of minima minus 1 in 1 second is called beat frequency. Okay, so any one definitions will follow. We don't want to learn the 2 things. So let me write the definition of beat frequency. Okay, so this diagram is clear, I hope so. Okay, so beats, now you understood. So beats into the definitions. What is the definition of beats? Superimposition of. So let's write the definition of superimposition of. All these points should be there on your notebook. Superimposition of 2 or more waves having different frequency. Superimposition of 2 more waves having different frequency is called beats. Our process is called beats. What is beat frequency? Number of maxima illana minimum terms minima minus 1, maxima easy. Number of maxima in 1 second is called beat frequency. Beat frequency ക്ക് equation ഉണ്ട്, beat frequency ക്ക് unit ഉണ്ട്. beat frequency is equal to f1 minus f2. This many times of beats per second. Second means in 1 second only we are calculating. So f1 minus f2 beats per second. Important on a beat frequency. Now you understood what is called beat frequency in the physical meaning. You understood. Okay, now it is clear, called beat and beat frequency. Next important thing, now we are going to do questions. That is important, right? ഇപ്പോൾ ബീറ്റ്സ് എന്താ തരും, അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ്സ്. ആ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തതിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ ഹൗ മെനി മാക്സിമ ഹൗ മെനി മിനിമ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇതാണ് 2 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഇതിന്ന് ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ആസ്ക്. ഓക്കെ, ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് how many questions will ask? How many questions will ask in beats means 1, 2, 3, 4 type of questions will come. 4 type of questions. So just write an heading. 4 type of questions. 4 type of questions can ask from beats. We will see the 4 type. 4 type questions beats in the concept തരും. അതിൽ type 1. What is the type 1? We will start with a question directly itself.
Question 1 in the type, 4 questions we will work it out. Type 1 question is based on tension concept. Based on tension concept. Based on tension concepts. Based on tension concept. Okay, based on tension concept, I'll tell you what is called the tension concept. Okay, so let's write a question, then we will see. Okay, then we will see what is how the concept based on the tension is coming. Let's start with a question, then that will be easy to describe this one. A tuning fork ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അതാണ് ട്യൂണിങ്. ഈ ബീറ്റ്സ് നിന്ന് കേൾക്കത്തുള്ള ചാൻസ്, ഒരേ ഒരു ചാൻസ്, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ താ. എ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഹാസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. എ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി has a natural frequency of 512 hertz, makes 4 beats per second. Yes, 4 beats per second with a piano. The beat frequency decreases to the beat frequency decreases to 2 beats per second. 2 beats per second when tension in piano beats per second into full stop ആണ്, കോമല്ല. So when tension in the piano, അതാണ് tension based questions ഉള്ളതുള്ള reason. When tension in the piano string is increased, the initial frequency of the piano will be the initial frequency of the string is increased. The initial frequency of piano wave, the initial frequency of the piano string was dash. Appa questions will be there like this. A tuning fork has a natural frequency 512 hertz, makes 4 beats per second with a piano. Okay, so tuning fork എടുക്കുന്നു. ഇതാണ് tuning forkന്റെ ഡയഗ്രാം. Tuning forkന്റെ natural frequency means ഇതിൻ്റെ frequency is how much? 512 hertz. You have to listen very carefully. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നോർമലി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫിസിക്സിൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ദാറ്റ് മച്ച്. ബട്ട് ഈ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്, ഐഡിയ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. There are not lot of mathematics are not involved. The beauty of this type of question will be you can answer this questions in 10 seconds, just 10 seconds, but concept ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവണം. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ ബോർഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി 512 ഹെർട്സ് ആണ്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4 beats per second with a piano. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിയാനോൻ്റെ സ്ട്രിങ്. I just make it as this a piano string. അപ്പോൾ ഇത് 4 beats per second with piano എന്ന് சொல்லணும். അപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഈ ഒരു 2 ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് 4 beats. അപ്പോൾ ഇതാകത്തുള്ള റീസൺസ്, ഇതാകത്തുള്ള ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പിയാനോ. ഓക്കെ, അപ്പം എയ്തർ ഇപ്പം ഇതിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. എയ്തർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് മൈനസ് 512 ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ഇല്ലെന്നാ 512 മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിനാ 512 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഏത് റെസണൻസ്, ഈ പറഞ്ഞ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി ഈ ചൊല്ലണ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഈ പിയാനോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 4 beats ആണെന്ന് ചൊല്ലു. അതായത് 4 beats എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് 4 ആണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് 4 ആണെന്ന് കേട്ടിനാൽ 2 ഇക്വേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഫോം.
or either f minus 512 equal to 4 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ f minus 512 equal to 4 എന്ന് എഴുതാം. അത് ഒരു ചാൻസ്. സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്നാ 512 minus f is equal to 4. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഫോം. കാരണം എയ്തർ ദ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഹയർ ആയിരിക്കാം, അപ്പോൾ ഹയർ മൈനസ് ലോവർ. ഇല്ലനാ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മി ആയിരിക്കാം, അപ്പോൾ ഇരുന്നതിനാ 512 മൈനസ് എഫ്. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 512 ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. വേറെ ക്വസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെയും പിയാനോയുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ്, അതാണ് ബീറ്റ്സ്, 4 beats per second. അത് 4 ആണെന്ന് ചൊല്ലി. സോ വി ക്യാൻ ഫോം 2 ഇക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് എടുത്തിനാൽ എഫ് മൈനസ് 512 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് കോൾഡ് എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് 512 എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 512 മൈനസ് എഫ് ആണെന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ദർ. ദെൻ ഐ വിൽ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. The beat frequency decreases to 2 beats per second. Beat frequency രണ്ടായിട്ട് കമ്മിയായി. Now the beat frequency reduces when the tension in the piano string is increased. Okay, when the tension in the piano string is increased. ഇപ്പോൾ beat frequency reduce ആയി, but tension in the piano is increased. So what is the equation of a frequency? Frequency will be equal to, we have learned equations over the frequency of a string. Frequency of a string equation now we have learned n divided by 2l into root of t by mu. Mu means what? Mass per length. Okay, mass per length. Upon tension increase aina, listen carefully, tension increase aina, what will happen to frequency? Frequency also increases. Okay, അപ്പോൾ ഇനി കേൾക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ദേ ടോൾഡ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്മിയായി. ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി Now beat frequency is how much is equal to 2 beats per second. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹിൻ്റാണ്. ശരി, ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ആയി, ബട്ട് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഇൻക്രീസ് ആയി. ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയ what will happen to frequency? Frequency increases because frequency is directly proportional to root tension. Tension increase ആയി frequency. So ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയി, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയി. Now very much required your attention. See, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എഫ് ഇതാണ് എന്നോട് 512, ഇതാണ് എന്നോട് എഫ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? 4 ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. നൗ ഈ എഫ് ഇൻക്രീസ് ആയി, ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ആയ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആകും. ഈ ഒരു എഫ് ഇൻക്രീസ് ആയിനാ അത് ഇതാണ് എഫ്, ഇതാണ് 512. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇൻക്രീസ് ആയി, കാരണം 512 ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. എഫ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവും. ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആവും. 4 becomes 6 or 8 or 9 or all ആയിടും. But what is given in the question? Question is saying beat frequency reduces എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ കേസ് എടുക്കാം. ഇതിൽ 512 ആണ് മേലെ ഇരിക്കുന്നത്, എഫ് ഇതാ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ എഫ് ഇൻക്രീസ് ആയാൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കമ്മിയാകും കേട്ടിനാ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്മിയാകും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ to solve the question. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഹാവ് ടു യൂസ്. നൗ ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. കാരണം 512 ഇതാണ്, എഫ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ആ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്മിയാകുന്നത് ഈ കേസിലാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു സോൾവ് ദി ആൻസർ. നൗ ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് വൺ. 512 minus f will be equal to 4. So how I can write 512 minus 4 equal to f. Answer is 508 is the beat frequency of the piano string. Answer is 508 hertz. 508 hertz. അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. Is it clear? Is this clear? Okay.
ഇപ്പോൾ 4 beats per second എന്ന് 2 ഇക്വേഷൻ ഫോമായി. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു 2 ഇക്വേഷനിൽ ഏതോ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ആ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഐ ആം ഫൗണ്ട് ഔട്ട് യൂസിങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂ വാല്യൂ. അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ பண்ணிட்டு ഐ ഹാവ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് വൺ. We'll go to the next question. The next question is based on vaccine. Based on vaccine. Type 2. Type 2 based on vaccine concept. Vaccine കൊടുക്കുക. ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിലെല്ലാം വാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ്? വി വിൽ റൈറ്റ് ടു tuning fork. Let me take my note because I didn't remember the question by heart. Two tuning fork A and B. A has natural frequency 440 Hz. Arm of B, we'll stop കൊടുക്കണം. Arm of B is loaded with wax. No, has a natural frequency 440 Hz. Sorry for this. A has a natural frequency of 440 Hz with a beat frequency 4 beats per second. Okay, now the question is continuing. B is loaded. B is when B is loaded with wax on its arm, then the beat frequency is 6 beats per second. Find the natural frequency of B. Okay, so let's solve this question conceptually. Two tuning fork which are given, one is A and B. A has a natural frequency of 440 Hz. So now we have a two tuning forks. First tuning fork A will have a natural frequency of 440 Hz. We have the second tuning fork B. The frequency we had to find out with the beat frequency. The difference in frequency is how much? What is the difference in frequency? What is the difference between them is 4. For 4 ആകുമ്പോൾ 2 chance ആണ്. As I told before, 440 minus f will be equal to 4 വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ f minus 440 will be equal to 4 എന്ന് വരാം. ആ 2 കേസ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് I have to solve either first one or second one. Now we'll look into one. ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വാക്സ് ലോഡ് ചെയ്തു. വാക്സ് ലോഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണ സെക്കൻഡ് ഈ ബി. നൗ ബി വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിലിങ്ങനെ വാക്സ് ലോഡ് ചെയ്തു, ഇതിലിങ്ങനെ വാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വി നോ ദ ഫ്രീക്വൻസി. ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാ n/2l ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ. മ്യൂ മീൻസ് വാട്ട്? മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ ലെങ്ത്. അപ്പം മാസ് പെർ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മാസ് പെർ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഫ്രീക്വൻസി. എഫ് ഈക്വൽ ടു n/2l ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ. ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, അതിൽ വാക്സ് ഡംപ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു എഫ്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. എഫ് വിൽ റെഡ്യൂസസ്. എഫ് കമ്മിയാകുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ കേസിൽ എഫ് കമ്മിയായി മനസ്സിലായി. സോ എഫ് കമ്മിയായാൽ എഫ് വിൽ കം ഡൗൺ.
ഇനി ഈ കേസിൽ 440 ഇനി നമ്മൾ பார்ക്കണം. ഇനിതാ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വെച്ചുള്ള പ്ലേയിങ്. ഇത് 440 ആണ്, ഇത് എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ 440ൽ നിന്ന് എഫ് കമ്മിയായി. ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് എഫ്. അപ്പോൾ എഫ് കീഴെ പോയി. എഫ് കീഴെ പോയിന് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, big difference, beat frequency increases. Now as I told before, we have to compare the two. Now രണ്ട് equation compare ആണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 440 ഹയർ ആണ്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ എഫ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കീഴിലിരിക്കുന്നത് എഫ്. ഇത് 440 മേലെ ഇരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മേലെ വെക്കണം, സെക്കൻഡ് വരുന്നത് കീഴെ വെക്കണം. ഇനി എഫ് ഡിഗ്രീസ് ആയി. ഐ നോ എഫ് ഡിഗ്രീസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാക്സിങ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡിഗ്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അധികമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി increases. That increase is given in the question. See, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൗ മച്ച്? 4 ആണ്. നൗ ദ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ടു 6 ബീറ്റ്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ റോങ് ആണ്, കാരണം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഫസ്റ്റ് ആണ്, 440 ഇവിടെയാണ്. സോ എഫ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു. എഫ് ഡിഗ്രീസ് എന്നാൽ എഫ് ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി? അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. ബട്ട് അവിടെ ഡിഫറൻസ് റെഡ്യൂസ് ആകല്ല ഉണ്ടായത്. ഏർലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4 ആണ്, ഇപ്പം അത് 6 ബീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലാണ്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് റോങ്. കേട്ടല്ലേ? ഇത് റോങ് ആണ്, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. കാരണം 440 ഇവിടെ, എഫ് ഇവിടെ, എഫ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു. എഫ് ആദ്യം 440 ഇവിടെ, എഫ് ഇവിടെ, ഇതിന് എഫ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ആണ്, ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തുടർന്ന് 4 നിന്ന് 6 ആയി. 6 ആയതാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആണത് ഇതേ കണ്ടീഷനിലാണ്. സോ വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ ബി ഹിയർ. സോ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? 440 minus 4 will be equal to f. 440 എന്ന് വെച്ചാൽ 436 is f. So this is the answer to the question. So the natural frequency of the tuning fork B is 436 hertz. 436 hertz ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ആസ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ഈ ടൈപ്പ് 2 തന്നെ എടുക്കുന്നു. ബട്ട് ടൈപ്പ് 2ൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാക്സിൻ കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാക്സിൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, വാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓൺ വാക്സിങ്, ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ സേ ഓൺ വാക്സിങ് മ്യൂ ഇൻക്രീസസ്, ഫ്രീക്വൻസി റെഡ്യൂസസ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി അതേമാതിരി സ്ക്രാപ്പിംഗ്, ഫയലിംഗ് അതെല്ലാം ചൊല്ലും. അതാണ് ടൈപ്പ് 3യിൽ വരുന്നത്. വിൽ സി ദ ടൈപ്പ് 3. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് 3 ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. നോട്ട് ഡൂയിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഐ എം ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇതേമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ബട്ട് അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 നെയിമിലാണ് അത് ഉള്ളത്. ബേസ്ഡ് on let me take another color. based on peeling or scrapping or filing. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെ മീനിങ് എന്നത് കേട്ടില്ല. നമുക്ക് തരും ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ F = n/2L × √T/μ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഈ പീലിങ്, സ്ക്രാപ്പിംഗ് എല്ലാം ചൊല്ലിനാ ഇപ്പോൾ ഇവളോ തിക്നെസ് ഇരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് പീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ തിന്നറാകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആഫ്റ്റർ പീലിംഗ് m will be reduces. So you know mu = mass per length. This will also reduces. So frequency is proportional to 1/√μ. അപ്പോൾ mu ഇങ്ങനെ കമ്മിയായിരുന്ന വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആവും. അതാണ് പീലിങ്ങിലും സ്ക്രാപ്പിങ്ങിലും ഫയലിങ്ങിലും എല്ലാം പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ്. ഫയലിംഗ് അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫയലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. സോ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും. മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി റെഡ്യൂസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ടൈപ്പ് 3. ഇതാണ് ടൈപ്പ് 3.
Okay, type 3. Okay, hope this is clear. Type 3. Ini I am going to see the type 4, fourth type question. Fourth type question കേൾക്കുന്നത് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അത് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി ഏതോ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കും, ട്യൂണിങ് ഫോർക്കോ പിയാനോ ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കും, അതർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ natural frequency we are finding out. Now the question will be different. How many beats will be producing? Okay, type 4 question is based on number of beats. Number of beats. Number of beats. അതാണ് നമ്മുടെ type 4. Type 4 is number of beats. ഇപ്പം for example, I told number of beats is the number of maximas and number of minimas which are formed. Suppose let's take, I have 3 frequency will be here, 105, 108 and 109 hertz. ഇങ്ങനെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. 105 hertz. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നും കൂടി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 3 natural frequencies here. So here we have 3 frequency. We have 3 frequency. Okay, we have 3 frequency. Superimposes to will give beats. Number of beats. Number of beats കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കും. How many number of beats? അപ്പം അതിന് ഡിഫറൻസ് എന്നാ കേട്ടിനാ, ഇപ്പോൾ ഈ 105 എടുത്തിനാ. സോ ലെറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് വൺ. 105, 108, 109 ഇതേമാതിരി ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിനാ. ഇത് കിടക്കുള്ള ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൗ മച്ച്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി 3 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഇസ് ഹൗ മച്ച്? ഒരേ ഒരു ബീറ്റ് താ. ബീറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്നാ കേട്ടില്ല. ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ബീറ്റ്സ് വരും. ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ്സിൽ 3 ബീറ്റ്സ് വരും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. സെക്കൻഡ് കേസസിൽ ഒരു സെക്കൻഡ്സിൽ 3 ബീറ്റ് വരാതെ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1 ബീറ്റ്. ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. Number of beats per second. This is also number of beat per second. Okay. അപ്പം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ബീറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ 3 ബീറ്റ്സ്? 1/3, 2/3, 3/3. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ബീറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ 3 ബീറ്റ്സ്? 1/3, 2/3, 3/3. അതായത് 1 കൊടുക്കുക, 1ന് 1/3, 2/3, 3/3. ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് വിൽ ഗെറ്റ്? 1/3, 2/3, 1. ഇങ്ങനെ 3 ബീറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 1 ബീറ്റ്സ് പെർ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. സോ ജസ്റ്റ് only 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 വേവും കൂടി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൽ ദീസ് മെനി നമ്പർ, അതായത് 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് 1/3 ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മാക്സിമ, 2/3 ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മാക്സിമ, എഗെയിൻ 1 ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു മാക്സിമ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് 2 വേവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അടുത്ത 2 വേവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഹൗ മച്ച്? അടുത്ത 2 വേവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഹൗ മച്ച്? അടുത്ത 2 വേവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു മാക്സിമ. ഇത് മറ്റുള്ള ഇതിൽ 1 more cases will be there. What is that 1 more cases? This case will be here 105 to 109. How many beats will be here? 4 beats. What are the 4 beats? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4. So this is 1/4, this is 1/2 and this is 3/4 and this is 1. Okay, അപ്പോൾ this many number of maximas will be here. അതായത് 1/3 മാക്സിമ, 2/3 മാക്സിമ, 1 മാക്സിമ, 1 മാക്സിമ, 1/4, 1/2, 3/4, 1. ഇപ്പോൾ ഈ 3 വേവ് എടുത്ത് பார்த்தனா ഇതിലൊരു കോമൺ ടേം ഉണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഇസ് ദിസ്? 1 1 1. സോ ഫസ്റ്റ് 2 will create a maxima at 1. Second 2 will create a maxima at 1. First and third will create a maxima at 1. എല്ലാ മാക്സിമം കൂടി ഒരു പോയിന്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ മാക്സിമ. കേട്ടല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 2 ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ അടുത്ത മാക്സിമം വരുന്നു, അത് അടുത്ത മാക്സിമം വരും. സോ 3 മാക്സിമാസ് ഒരേ പോയിന്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് 1 മാക്സിമ. സോ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ്? സോ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. 1 1/3. ഈ 1നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഈ 1നെയും റിമൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ 1ഉം ഈ 1ഉം കൂടി കമ്പൈൻ பண்ணிட்டு വിൽ ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ 1. സോ ഹൗ മെനി ബീറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹിയർ? 1 2. ഓക്കെ, 1 2
then 3, 4, 5. പിന്നെ ഈ എല്ലാ വണ്ണും കൂടി ചേർന്ന് 1. So totally 5 beats ഉണ്ടായിരിക്കും. What are the things will be here? 1/3, 2/3, then പിന്നെ 1/4, 1/2, 3/4, പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണും കൂടി. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6. ടോട്ടലായിട്ട് 6 അല്ലേ? ടോട്ടലായിട്ട് 6 ബീറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് 1/3, 2/3, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, 3/4, പിന്നെ എല്ലാ വണ്ണും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബീറ്റ്സ് ആൾസോ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു how many beats will be here? 6 beats. 6 beats are produces from 6 beats means number of maximas in 1 second. 6 maximas in 1 second if these three frequency waves are interfering, superimposing. Let's go and write the next previous year question. So please write down one previous year question which is based on the type 4 number of beats. Okay. Type 4 base ചെയ്തിട്ടുള്ള question ആണ്. Type 4 based question. Type 4 means I will write the heading. I mistakenly erased number of beats. It's already there. I mistakenly erased. You don't want to write it again. Okay. Find the number of beats. Find the number of beats for the given frequency. For the given frequency. This is a previous year question. N minus 1, n plus 1. Okay, so what we'll do? Guys, tell me what we'll do. Please tell me n minus 1, n plus 1. Boys and girls, please tell me what's the beat frequency here? 1. Difference between n minus 1 and n is 1. What's the beat frequency here? 1. What's the beat frequency will be here? N minus 1 to n plus 1. And the difference how much? 2. So here how many beats will be producers? Here how many beats will be producers? 1/1. Here how many will be producers? 1/1. Here how many will be producers? 1/1, 1/2. രണ്ട് ടേം എഴുതണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. 1/1. So ഇതിൽ ഈ 1/1 means 1, 1/1 means 1, 1/1 means 1. So all the three will form only 1 maxima. So എല്ലാം 1 അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് what is the different number? 1/2. So how many number? So 2 maxima. 2 maxima means how many beats? 2 beats. Answer is equal to 2. Answer equal to 2. Okay. Important. Okay. Hope you clear with the concepts of this one. Okay. Fine. I hope you now clear with the concept of beat and beat frequency and 4 type of question. Question is based on tension. Question is based on tension increase or frequency increase. Question is based on waxing. Waxing kodukkumbod the frequency reduce agum. Then question is basing on peeling, filing and strapping. Adu varumbod mass decrease avum, frequency increase avum. And the last based on the question is number of beats calculated. You will be provided with a 2-3 set of frequency, and you have to find how many number of maxima will be produced when these waves will be getting superimposed each other. Out of the 4 questions you can expect 1 question out of the 4 concepts. Okay, so let's going with the next topic, and which is a final topic over here, and which is called Doppler effects. So please write on the heading called Doppler effects. Doppler effects. So what is called a Doppler effects? Concept I'll tell you, equations I'll tell you. 2 type of questions will come in this area. Okay. So what is called a Doppler effects? Doppler effect means simply, for example, I am talking to a person and who is standing near to me. So he can hear my exact sound. Okay. Suppose I am making the noise and I am moving away from him, then he is not actually hearing my sound frequency. He is hearing a sound and the sound is going low if I am moving away from the person.
then he will be hearing a frequency of the sound that is called apparent frequency. Apparent word in physics indicates not the original one. Okay, apparent frequency he will hear. Let's take another example. I am in a railway station, I am waiting for a train, and I can see announcements came, trains are coming from very far away. I can see its noise very little bit. So I can say I am hearing the sound of the train, and the frequency of that sound is called apparent frequency. When the train approaches to me, I can hear a large voice, so which means a large frequency, and apparent frequency increases. Train reaches on the railway track and on the platform on the railway station, and I am standing, on will be here, so I can hear the real sound of the train, and that is not the apparent frequency, and that is the original frequency of the sound. Now the train stopped there, passengers are entered to the train, and the train are leaving from the stations. When the train just left from the station, train is going away, so the sound in which I am hearing will be less, which means thereafter I am also hearing what is the frequency, not the original frequency, apparent frequency. So in this context, for the Doppler effect, two persons will be here. One is a listener, or I can say I am an observer, or a listener. Next one is the item or the object which is producing the source. So who is the source in the train experiment what we mentioned now? Train is the source which is producing the lights, and I am the person who is listening this sound. So I am an observer and train is a source. Okay, so whenever both the source and listeners are closer to each other, both are not moving, I can see the original frequency of the sound. When either observer, if either I am running in the platform or the train is coming and leaving from the station, any one guy or both guys are moving, then the sound listening by the observer is the apparent frequency of the sound. So Doppler effect is talking about this phenomenon. This is called Doppler effect. Doppler effect means due to the relative motions between the source and the observer, both can move or any one can move. I can't hear the original voice from the source, but I can hear only an apparent frequency of the sound, and that effect is called the Doppler effect. So Doppler effect is actually talking about, is a method, Doppler effect is a method used to find out apparent frequency of the sound wave, apparent frequency of the sound, from original frequency, original frequency. So is this Doppler effects can be applied only to the sound wave? No, Doppler effects can be applied to any type of wave. Sound wave, spatial wave, normally spatial generated in the waves is called the space wave. So Doppler effects not only for sound wave, can apply for other waves as well. For example, space wave, longitudinal wave. Longitudinal wave is a sound wave, right? Space wave is an example. So can be applied for this one. So this is a concept. So whenever there is a relative motions between the observer and the listener, the original frequency of the sound I cannot hear. If I am standing in the station, train will be there at rest, then I can hear the original engine sound of the train. But if I am running on the platform or the train is moving and coming to railway station and leaving from the railway station, then I can't hear the original sound from the engine. Instead, I will hear an apparent sound or apparent frequency. Now I will tell you the equations. Now you have to listen very carefully.
I'll tell you one equation and I'll tell you two type of concept. These two type of concept will be your question. Okay. So Doppler effects in the formula, main formula. This formula you have to remember. So only one concept. Only one concept I will teach you, and two type of problematic concept will teach you. So one equation, two concept. You can attend any question. You can attend any question. So what's the formula? Formula for Doppler effects. Next point I tell them. Formula for Doppler effects. Formula for Doppler effect. F dash is called apparent frequency. So F dash is called apparent frequency. So apparent frequency F dash equal to V minus V observer, V minus V source into F. F is called the original frequency. Whatever equation that is simple. F dash will be equal to V minus V naught. Equation on the highlighted equations. V minus V is normal case problem sound wave, but sound waves any waves we can use the Doppler effects. So speed of sound wave normally question if not given in question, take 340 meter per second. Question 340 meter per second. Question value. That's all. V naught is the velocity of observer, move in the person, observer or listener. Vs is the velocity of source which producing the sound waves. Okay, so this question is important. Based on the questions we are going to solve some questions. Okay, we are going to solve some questions. Questions I have to say some kind of sign conventions, different cases we are going to see. Okay, some special cases, then we'll move to the question and see. Okay, fine. Okay, so you can write the heading called special cases. Okay, V naught at rest. Okay, V naught observer at rest. This is the first case. Observer at rest. Yes, source moving towards observer. Moving towards observer. So this is observer, this is source move. Source move source in velocity Vs. Observer rest. So observer velocity is 0. What you have to do means, any type of question which is coming, first you have to write the formula. F dash will be equal to V minus V naught divided by V minus Vs into F. Then value substitute. This is sound in the velocity. Sound in the velocity is a reference. Sound in the velocity in the direction Vs is positive. So sound in the velocity Vs in the direction positive. Vs V in the direction is positive. So I will write V minus V naught is 0. So that goes 0 minus V Vs positive because Vs is in the same direction of V. So Vs into F. Then simplify, I will get V divided by V minus Vs into F. Do not by heart the equation, question to question is change. Questions to question, this will be getting changes. So that is the first case. Okay. Let me tell you some examples only, and based on this we'll do some questions. Next one. Okay. Next one other special cases. Second special cases. I am telling you one concept. Okay. Second one is means O. O means observer moving towards source. Moving towards source. Observer is moving towards source. Also, S is also moving towards O. S is also moving towards O means observer.
Okay, so let's take source on S. S is moving. That Vs and velocity. Source is also like this V. Observer is also moving with a velocity V0. We will write our general formula. The answer is solved in the first step. V minus V0. V minus Vs into F. First general formula. We have to apply the sign convention. In V. V in the other direction Vs is positive. Opposite is negative. But V minus. Observer normal velocity V in the opposite. That's why extra negative. Opposite is negative. That's the source observer V opposite is negative extra. That's all. Divided by V minus. Vs is positive. So no change. Vs into F. So this formula what will change as V plus V0 divided by V minus Vs into F. This formula you have to use it to solve the questions for this type of question. Okay, we will see the question. This is just an example. Next one, next category, the third category. Just third category. Third category, both O and S moving away. This is where examples moving away. You can create any number of cases. We have a source, we have an observer. Both are moving away. This side this side not moving towards each other. That is the previous case. Moving towards each other. Now they are not moving towards each other. They are moving away. So this is Vs. This is V0. Sound always going from source to listener, source to the observer. So sound is like this one. We'll write the general formula. Sound is always moving from source to the observer wherever you are. So we'll write the general formula V minus V observer, V minus V source into the frequency. Let's substitute V minus observer. Observer is moving the same direction of V. So observer is positive, correct, pakka. V minus Vs is moving against the direction of V. So extra negative minus Vs into the original frequency. So what will get it? V minus V0 divided by V plus Vs into the original frequency. Case 3 is over. Let's move to the case 4. Case 4 എഴുതണം. Okay. Case 4. Case 4 what's the difference means? We have a source. Source is moving in this direction Vs, and listener or observer is also moving in this directions V0, but V is always from source to the observer. Source to observer, always from source to observer. So how will be the formula? General formula F dash will be equal to V minus V0 divided by V minus Vs into F. Let's substitute V minus V0. V0 is opposite to the direction of V. Opposite to the direction of V. The Vs alla the V aanu. Velocity of the sound from source to observer. So the direction of V0 is opposite to the direction of V. So minus V0 divided by V minus Vs. Vs opposite to V. So Vs also negative into the apparent into original frequency F. So will be the formula V plus V0 divided by V minus Vs. 2 plus both side plus into the original frequency. That is in the fourth case. So any number of cases they can ask at any time, at any fashions. That's all. Okay. So important ആണ് questions കേൾക്കുന്നത്. Fine. Okay. So let's do 2 type of questions we'll ask. Okay. 2 type of question. Okay. So we will see what are the 2 type of question. Okay. Listen very carefully to the board. Here 2 types of questions. 2 type of questions. First type എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ based on some special cases. Special caseൻ്റെ formula never by heart, based on special. So first one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ based on
our special cases. Based on our special cases. Based on our special. Let's write an example. A train moving towards platform. Moving towards a platform with a speed of 280 kilometer per hour. A passenger in the platform is at rest observing the train. The original frequency of the sound is 340 meter per second. Find the apparent frequency. Direct question. Find the apparent frequency heard by the passenger. Apparent frequency heard by the passenger. Passenger here എന്നതിൻ്റെ apparent frequency. It's how much? How much is the apparent frequency heard by the passenger? അതാണ് question. Okay. So let's have the formula for this one. F dash will be equal to V minus V naught divided by V minus V S into the original frequency. So V. First ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വേണം. ഫസ്റ്റ് ഇത് ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുക്കപ്പുറം വി ഹാവ് ആൻ ഒബ്സർവർ റെസ്റ്റിലാണ്. സോ വി നോട്ട് 0 ആണ്. ബട്ട് ട്രെയിൻ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ വി എസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 280 kilometer per hour. And the sound is also moving from observer to this one. What is this one? 340 kilometer per hour. എല്ലാമേ kilometer per hour ലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ kilometer per hour you don't want to convert into meter per second. കാരണം both numerator and denominators are kilometer per hour ലായിരിക്കും velocities വരുന്നത്. അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിടും. So no need to convert. So now the formula V naught rest ആണ്. So V divided by V minus VS Vൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ. So no sign change. So VS അതേപോലെ ഇടാം into the frequency F. ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല, VS Vൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ VSന് no extra negative. ഇനി Vക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 340 divided by 340 minus 280 into the original frequency. How much is the a passenger in the platform is rest and observing the train. The original frequency of the sound is no 35. Okay, the original frequency of the sound is 340 meter per second alla 340 hertz. Find the apparent frequency of the observer. Bracket ile V is equal to 340 എന്നേതാ 340 V is equal to 340 meter per second. ഇതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എഴുതണേ. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. കിലോമീറ്റർ പെർ അല്ല, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ട്രെയിൻ പോകുന്നത് 280 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് 340. ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി 340 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി 340 അല്ല, സോറി 240. ഫ്രീക്വൻസി 240. പ്ലീസ് മേക്ക് ദ കറക്ഷൻ. ട്രെയിൻ മൂവിങ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിത്ത് എ സ്പീഡ്. ട്രെയിൻ പോകുന്നത് 280 ആണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ്, സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് 340. So 340 divided by 340 minus 280 into original frequency is this one 240. So in a simplify ചെയ്യണം. So 340 divided by 60 into 240. ഇതിൽ 0 cancel ആയി. 6 with 4 cancel ആകുമ്പോൾ just 4 വരും. ഇനി 4 into 4 0. 4 into 0 0. 4 into 4 16. Balance 1. 4 into 3 12 plus 1. 1360 heads എന്ന ആൻസർ വരും. 1360 heads. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടൈപ്പ് 1 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ സ്പെഷ്യൽ കേസസ്. ഇനി ഇതിൽ ടൈപ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ടൈപ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നു, ഒരു പാസഞ്ചർ എടുക്കുന്നു, ആ ഒരു മോഡൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
Okay, there is nothing will be there. Just we are drawing the diagram. We are understanding the sign convention. Sign conventions correct ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽസ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് 2. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ based on reflection of sound. Based on reflection of sound. I will take an example. Okay, listen very carefully. ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ആൻസർ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസർ ചെയ്യും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രിക്കി. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ കാർ വിൽ ബി ഹിയർ. ഇതൊരു കാറാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കാർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സം സൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് കാർ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ആൻ ഹില്ല്. ഒരു ടവർ, ഹില്ല് എന്നുള്ള സ്ഥലം. ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോരുന്നു. So what will be here? A driver will be there in the car. Okay, എന്നിട്ട് ഈ സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റായി ഈ സൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി the frequency. The question will be like this one: the frequency of the sound of the reflected sound of the reflected sound heard by the driver. ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കാറുണ്ട്, കാർ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ആൻ ഹില്ല്. അപ്പോൾ കാർ ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് ഹിയർഡ് ബൈ ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് മീൻസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹോണ്. അതായത് ഒരു കാറുണ്ട്, ആ കാർ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ആൻ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ കാർ ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹില്ലിൽ പോയി ടച്ചായി ഹില്ലിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡ്രൈവർ ക്യാൻ ഹിയർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ. ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എവിടെ? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് ഹോൺ ഹിയർഡ് ബൈ ദി ഡ്രൈവർ. ഈ കേസിൽ ഇതിനെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ദിസ് വി ഹാവ് ടു സോൾവ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ ഒരു കേസായിട്ട് എടുക്കണം, സെക്കൻഡ് കേസ് പോണ കേസും അത് വരണ കേസ്, രണ്ട് കേസായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പോണ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് പാത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് പാത്തിന് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ വൺ ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് പാത്ത് വിൽ ഫോർഗെറ്റ്. ഇതാണിപ്പം നമ്മുടെ സോഴ്സ്, ഇല്ലെന്നാ ദിസ് ഈസ് അവർ കാർ. ഇപ്പം ഇതാണ് അവിടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഒബ്സർവർ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസസിൽ ഈ ട്രെയിന് ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സൗണ്ടും ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ബട്ട് ഒബ്സർവർ വിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഒബ്സർവർ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ഫോർമുല, അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഫോർമുല എഫ് ഡാഷ്. വാട്ട് ഈസ് അവർ ജനറൽ ഫോർമുല? വി മൈനസ് വി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് ഇൻറ്റു ദ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? വി മൈനസ് ഒബ്സർവർ റെസ്റ്റ് ആണ്, സോ അത് 0 ആയി. വി മൈനസ് വി എസ് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ്, സോ എക്സ്ട്രാ നെഗറ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു എഫ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം അതിലിരിക്കണ ഒറിജിനൽ, അത് അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ ഹിറ്റ് ആവണ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസിലോട്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഈ കേസ് ഇവിടെ ഓവറാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസിലോട്ട് പോകുന്നു. സെക്കൻഡ് കേസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഈ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയി ആ ഹില്ലിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. ഹില്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവർ, കാറാണ് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ്. ഇനി അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഹൂ വിൽ ബി ദ സോഴ്സ്? യെസ്, he will be the source. Now he is converted into source and the driver is now the listener. So the car and he is the observer. Whether this is a source and this source is moving? No, now he is the source. Source equal to 0. But this is the velocity of the sound wave direction, reflecting wave. But car is still moving, which means observer is moving like this. Now we'll apply to the formula over here. F equal to here ഇവിടെ എഫ് എന്നതല്ല, ഞാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എഴുതും. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് അടുത്ത കേസിൽ എഴുതുമ്പോൾ വി മൈനസ് ഇതേ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ജനറൽ ഫോർമുല. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി മൈനസ് വി നോട്ട് ഈസ് മൂവിങ്. യെസ്, വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ? ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ കം? എക്സ്ട്രാ നെഗറ്റീവ് വിൽ കം. മൈനസ് വി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ what will come? V minus Vs. Now the source is moving? No, that is a hill station or it's a tower, it is at rest. So V minus 0 into here F and the but what has to given there? F dash, because the F dash is the frequency here, F is the frequency here. Now I am hearing the sound from F dash. So F dash has to substitute here. F dash has to
substitute here. So this is very important. Now I need some more spaces. So now I am writing. So now I need, so f dash is the sound frequency. What sound frequency? It's called apparent sound frequency. Apparent sound frequency heard by the driver. This is apparent sound frequency heard by the driver. Now what will do? F double dash is equal to, what will come? V plus V naught by V into F dash. What is called F dash? V plus V naught divided by V into F dash. In substitute, F dash means what? V divided by V minus Vs into F. V minus Vs into F. V and V get cancelled because F original frequency will give it to you in the question. F dash is the first path in the frequency. F double dash is the second path in the frequency. First path in the apparent frequency will not given you in the question, but second path in the apparent frequency you have to find out from where? From the original frequency. This is the original frequency. So once you substituted, what you will get? F double dash equal to V plus V naught divided by V minus Vs into the frequency F. That is the formula. Never by heart the formula. Formula by heart. If you by heart the formula, you will never qualify with the NEET and JEE. Never by heart the formula, but understand the concept. Questions വരുമ്പോൾ the reflection based ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേമാതിരി രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൂടെ ഏത് സൈഡിൽ മൂവ് ആണെന്ന് பார்க்க സോഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ലിസണർ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അതിൽ എഫ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്, അതിന് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷും കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ആ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷക്ക് എന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എഫ് ഡാഷ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എഫ് ഡാഷ് എടുത്ത് തൂക്കി ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻസിൽ പോടുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നതുക്കപ്പുറം you have to substitute the value of the various parameters which are given in the question. Okay, ഇതിൽ വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇതിൽ ആര് റെസ്റ്റിൽ എടുക്കുമെങ്കിലോ ആര് റെസ്റ്റിൽ ഇല്ല അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രക്സ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഇരുന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സോൾവ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒബ്സർവറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയോ ഏത് വെലോസിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണം, അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. Okay, now you understood. But in this case, I will ask you one question. Who is an observer? Who is a source? Will be here in this example. In this example, who is the observer? Who is the source? Source is a car. Source is a car. So this is a car speed. Observer. Sorry. Source is a car. So Vs is the speed of the car. Who is an observer? Driver. Where is the driver? Driver is inside the car. Driver is inside the car. So driver ന്റെ സ്പീഡും കാറിന്റെ സ്പീഡും എല്ലാമേ ഒന്നുതാ. So ഈ കേസിൽ V0 and Vs are same. S is the object which is producing the source. Who is producing the source? Ultimately car is producing the source. Car is producing the velocity. Car is producing the car is producing the velocity. Car is only moving. So source is moving. Who is an observer? Observer is a driver. Driver is sitting inside the car. Car is also moving. So what is the final equation out of this one? I can listen. This is for a car. Okay. So I can say V0 will be equal to Vs will be equal to velocity. So velocity of car. Velocity of car. Vs. Appa idina formula how I can change Vf. So now what we have done? We know source and observer. Source is a car. Observer is a driver inside the car. All are moving with the same speed. So V0 equal to Vs equal to V car. It's the speed of the car. So I'll substituting for observer, substituting for source. So what should I will get? V plus V0 means V car plus V minus V car into F. So this is the final formula. Never by heart this formula. Depends upon the question. Then and there you remember it. If the same pattern of question is asking, no doubt you can use this formula and finish the answer in 30 seconds. Else, if you feel the question is little bit of different from this concept, concept illa ee scenario is different aagudhu, you follow this method number 1, method number 2 and find the formula, substitute your answers for
O and S. O and S will be the same guy. That is a car guy only. Okay. Hope you understood the concept, and this is all about the concept from the Doppler effect. I hope you understand the concept of the Doppler effect. So best of luck and a good study time. Thanks for watching the video.